అంటే వెదర్ ఇట్ మే బీ బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్ గిఫ్ట్స్ పంపిస్తారు వాళ్ళకి, దిల్ బి వెరీ హ్యాపీ సెలబ్రేటింగ్. బట్ మదర్ ఎట్లుంది, మదర్స్కి అదొక దే సెల్ఫ్ ట్యూన్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇంటూ a sacrifice role లాగా. Everything becomes important at the time of delivery. Still she pushes herself behind. ప్లాస్టిక్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ యాజ్ యూ సెడ్ దే హ్యావ్ టు పుట్ సర్జరీ చేసేస్తారు ఏదో అని అనుకుంటారు. నో, I think every mother should deserves to take help from the doctors, go through all these consultations, even psychiatric counseling, plastic surgeon, all these ద మదర్ తన మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఇఫ్ షీ వాంటెడ్ టు గెట్ అ మామీ మేక్ ఓవర్ డన్, తన సెల్ఫిష్ అంటారా లేదంటే ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ దెమ్? నేచర్ మొత్తంలో కూడా మాతృత్వం అనేది ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిరకిల్ ఆఫ్ లైఫ్. And we are very fortunate to be mothers, and you have no idea, papa mother ki they will expect a baby and they'll be most of the time permanent physical changes కూడా అవుతూ ఉంటాయి మదర్లో. ఆ టైంలో అసలు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనగానే ఇట్స్ ఓన్లీ కాస్మెటిక్ అని అనుకుంటారు, బట్ డైలీ యాక్టివిటీస్ని అది ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సో జనరల్గా మామీ మేక్ ఓవర్ అంటే సింగిల్ ప్రొసీజర్, ఒకటే సర్జరీలో అన్నీ అయిపోతాయి అని అనుకుంటారు. అండ్ దే థింక్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. మామీ మేక్ ఓవర్లో లైక్ సమ్ అదర్ క్లైంట్ ఒకటి కావాలనుకుంటారు, ద టమీ టాక్ లేదంటే బ్రెస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ రిడక్షన్ కానీ. సో అట్లా యూనిక్గా ఒకరికి ఒక డిఫరెంట్ నాకు ఇదే కావాలి అని యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లైక్ యా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు కిడ్నీ సర్జరీ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆర్థోపెడిక్ ప్రొసీజర్ కానీ ఇంకేదన్నా న్యూరో సర్జరీ అన్నా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ అనమాట. సో ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ సర్జరీ అలా. అన్లైక్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇట్స్ లైక్ అ కస్టమైజ్డ్ సర్జరీ లాగా. సో ఒక్కొక్కరికి ఏం ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని అనలైజ్ చేసి వాళ్ళ బాడీ ప్రపోర్షన్స్ ప్రకారము మేము ఒక్కొక్కరికి సెపరేట్గా కస్టమైజ్ చేస్తాం. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ట్విన్ సిస్టర్స్ ఆల్సో స్టిల్ వాళ్ళిద్దరికి సెపరేట్ ప్లాన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రెగ్నెన్సీ జర్నీ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అయింది, ఎలా హీల్ అయింది దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏమేమి సర్జరీస్ అవసరమో దాన్ని కస్టమైజ్ చేసి వాళ్ళకి అది అందిస్తాం. కొంతమందికి బ్రెస్ట్ సాగ్ అయిపోతుంది బట్ వాల్యూమ్ ఎక్కువే ఉంటుంది. సో వాళ్ళ వాల్యూమ్ బాగానే ఉన్నప్పుడు అడిషనల్గా వీ డోంట్ హ్యావ్ టు పుట్ ఎనీ ఇంప్లాంట్ ఆర్ ఫ్యాట్ గ్రాఫ్టింగ్ చేయకుండా వాళ్ళ వాల్యూమ్నే బ్రెస్ట్ వాల్యూమ్నే రీఅడ్జస్ట్ చేసి జస్ట్ బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ అనే సర్జరీ చేస్తాం. సో దర్ ఇస్ నథింగ్ అడిషనల్ దట్ వీ డూ టు దట్. కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్టర్ ఫీడింగ్ కంప్లీట్గా బ్రెస్ట్ అనేది డిఫ్లేట్ అయిపోయి సాగిపోయి వాల్యూమ్ లాస్ అయిపోతుంది. అలాంటి వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ సర్జరీ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్ అడిషనల్గా యాడ్ చేయడానికి ఐదర్ దేర్ ఓన్ ఫ్యాట్ అంటే స్టమక్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి లేకపోతే థైస్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి ఫ్యాట్ తీసి ఫిల్టర్ చేసి బ్రెస్ట్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. వి కాల్ ఇట్ ఫ్యాట్ గ్రాఫ్టింగ్. కొంతమందికి ఏంటి ఫ్యాట్ లేకపోతే ఫుల్ బాడీ కంప్లీట్గా డిఫ్లేట్ అయిపోయి ఎక్కడ కూడా ఫ్యాట్ లేదు బట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అ వెరీ కాంటూర్డ్ బ్రెస్ట్ అనుకుంటే బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ పెడతాం, సిలికాన్ ఇంప్లాంట్స్ లాగా. వి కాల్ ఇట్ ఆగ్మెంటేషన్ మాస్టర్పెక్సీ. కొంతమందికి అసలు బ్రెస్ట్ నార్మల్గానే ఉంటుంది, అంత చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. సో దే వాంట్ ఓన్లీ టమ్మీ టక్. ఓకే, కొంతమందికి వి సమ్టైమ్స్ డూ థై లైపోసక్షన్ కానివ్వండి లేదా ఆర్మ్స్ లైపోసక్షన్ కానివ్వండి. కొంతమందికి యాక్సిలాలో లంప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో వి కాల్ ఇట్ యాక్సిలరీ బ్రెస్ట్. సో అక్కడ కూడా లైపోసక్షన్ చేస్తాము, టిష్యూస్ని ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. కొంతమందికి బికాస్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఆర్ మల్టిపుల్ వెజైనల్ డెలివరీస్ వెజైనా అనేది లాక్స్గా లూజ్గా అయిపోతుంది. దాట్ ఆల్సో బికమ్స్ అ ప్రాబ్లమ్ లేటర్ ఆన్. సో అది వెజైనోప్లాస్టీ కంబైన్ చేస్తాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మదర్కి ఏమేం సర్జరీస్ అవసరమో అవి టైలర్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సర్జరీస్. అండ్ మామీ మేక్ ఓవర్ అనేది వై వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీ ఇస్, ఇప్పుడు
నార్మల్ విమెన్ అయితే దే కెన్ అండర్గో మల్టిపుల్ సర్జరీస్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడు మదర్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే అసలు ఒక సర్జరీ చేయించుకోవడానికే కష్టం, బికాస్ ద డౌన్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కిడ్స్, దే కాంట్ స్పెండ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ డౌన్ టైమ్ అఫోర్డ్ చేయలేరు వాళ్ళు. సో అందుకని సింగిల్ డౌన్ టైమ్తో మనం ఎన్ని ప్రొసీజర్స్ చేసినా కూడా యూజువలీ ద డౌన్ టైమ్ ఇస్ సేమ్. Like whether you get only breast surgery done or you combine breast and abdomen, the downtime is usually around 2 weeks to 6 weeks time. ఆ టైం అనేది ఒక సర్జరీకైనా మల్టిపుల్ సర్జరీస్కైనా సేమ్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ సర్జరీస్ అన్ని కూడా ఒకటేసారి కంబైన్ చేసి ఒకటే రోజు అండర్ సింగిల్ అనస్థీషియా వి కంబైన్ ఆల్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ so that mother can finish the recovery period at one go and take care of the child and go back to her life. అయితే ఇందాక మీరు మాట్లాడినప్పుడు బ్రెస్ట్ ఇంప్లాంట్స్ కానీ ఆగ్మెంటేషన్ కానీ చేసేప్పుడు యూ జస్ట్ సెట్ థై నుంచైనా తీస్తూ ఉంటాము మనం ఫ్యాట్ అనేసి. అగైన్ వాళ్ళకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది, అడ్వాన్స్ ప్రొసీజర్స్ వి హ్యావ్, మళ్ళీ దర్ స్కార్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా? యా, సో లైపోసక్షన్ అనేది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ స్కార్లెస్ ప్రొసీజర్ అండి. చాలా వెరీ ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ ఇన్సిషన్ ఉంటుంది. యా సో వి ఇన్సర్ట్ క్యాన్యులాస్ లోపలికి, వెరీ థిన్ క్యాన్యులాస్, అండ్ వి సక్ అవుట్ ఆల్ ద ఫ్యాట్. సో దానికి అసలు మీకు ఇన్సిషన్స్ ఏమీ ఉండవు, స్కార్స్ చాలా మినిమల్ ఉంటాయి. నోబడీ విల్ ఈవెన్ గెట్ టు నో దట్ దెర్ ఆర్ యూ అండర్వెంట్ అ ప్రొసీజర్ అని లైపోసక్షన్ లో. బట్ టమ్మీ టక్ కానీ బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్ కానీ బ్రెస్ట్ రిడక్షన్ సర్జరీస్ కానీ ఏంటంటే స్కార్స్ అనేవి ఉంటాయి. బట్ యాజ్ ప్లాస్టిక్ surgeons we follow a different way to our techniques are different, the way we handle the tissue is different. So scars అనేవి చాలా మినిమల్ గా ఉంటాయి, అండ్ స్కిన్ లో న్యాచురల్ క్రీజెస్ ఉంటాయి కొన్ని, ఆ క్రీజెస్ లో పెడతాం అనమాట మేము స్కార్స్ అనేవి. సో ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొంచెం 6 months to 1 year లో స్కార్స్ అనేవి చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయి ఫేడ్ అయిపోతాయి. ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో ఇంకా ఫేడ్ అవ్వాలి, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్, దెర్ ఇస్ అ స్కార్ ప్రోటోకాల్ దట్ వి ఫాలో, ఈచ్ సర్జన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్. సో ఆయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి ఆర్ కొన్ని సిలికాన్ జెల్ షీట్స్ అని ఉంటాయి, అవన్నీ వాడతాము. లేదా లేజర్స్ ఉంటాయి. సో లేజర్స్ ద్వారా కూడా ఈ స్కార్స్ అనేవి మనం కొంచెం ఫేడ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. బట్ దెర్ విల్ బి అ స్కార్, బట్ ఫ్రమ్ అ బ్యాడ్ స్కార్ వీ కెన్ గివ్ యూ అ గుడ్ స్కార్. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అ నో స్కార్. లైపోసక్షన్ అయితే లిటరలీ దెల్ బి నో స్కార్స్. బట్ ఈ బాడీ కాంటోరింగ్ ప్రొసీజర్స్ అయితే టమీ టక్ కానీ బ్రెస్ట్ కానీ ఉంటాయి. స్కార్స్ అన్నా కూడా మినిమల్ గానే ఉంటాయి, అదే ఒక అందమైన స్కార్ అనుకోండి. బట్ దట్ స్కార్ ఇస్ వర్త్ it. Yeah. సో జనరల్గా ఇంకో డౌట్ ఏముంటుంది అంటే ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎన్ని రోజులకి, ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఎన్ని రోజులకి దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అ ప్లాస్టిక్ సర్జన్, వన్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఒకవేళ వాళ్ళు చేయించుకోవాలనుకున్నారు ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ, సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కావాలనుకుంటే. సో ఏంటంటే ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కన్సల్టేషన్, ఐ థింక్ during your pregnancy if you visit a plastic surgeon, that would be the most ideal thing. ఎందుకంటే డెలివరీ అవ్వగానే you are not in a position to think about your own body, like I said. So మనం ముందే you will be mentally prepared about all the changes that your body will be undergoing, and a plastic surgeon will be able to guide you through stubborn fat ఉంటుంది, so be careful with these kind of food items అది ఇది అని మేము ముందే కన్సల్టేషన్ లో చెప్పొచ్చు. So for a consultation I think ideal time would be pre-delivery itself in your pregnancy state. But post pregnancy, at least maybe first 3 months very difficult for you to even step out of the house. So at least 6 months ki oksaraina if you meet your plastic surgeon, they will guide you through all the exercises what a mother is supposed to do. ఆ exercises చేయడం వల్ల మీ pregnancy post pregnancy వల్ల వచ్చే changes ని కూడా మీరు to a certain extent you can prevent all those things. If you are looking for a surgery, generally we advise them to come to us for mommy makeover surgeries once you finish your family. అన్ని మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఆల్ యూర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అండ్ దెన్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ చేసుకుంటే బెటర్. ఫర్ అ సింపుల్ రీజన్ దట్ మళ్ళీ మేము సర్జరీ చేసినా కూడా యూ విల్ అగైన్ ద స్కిన్ విల్ బి సాగింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అని. బట్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ విల్ బి మదర్స్ హూ వాంట్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ 5 to 6 years గ్యాప్ అనుకుంటారు, అండ్ వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ దట్ హ్యాపెన్ రైట్ దే విల్ బి వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ విత్ దోస్ చేంజెస్. అలాంటప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ద ప్రెగ్నెన్సీస్ ఆల్సో వీ క్యాన్ డూ ఇట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ బ్రెస్ట్ రిలేటెడ్ సర్జరీ ఆర్ అ మినీ టమీ టాక్ ఆర్ జస్ట్ లైపోసక్షన్ వీ క్యాన్ డూ. అండ్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత అరౌండ్ అట్లీస్ట్ ఒక 1 year గ్యాప్ ఉంటే బెటర్.
ఓకే. ఇంకొక ప్రెగ్నెన్సీ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఆల్సో డెలివరీ అయిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ అట్లీస్ట్ వీ ఆస్క్ యూ టు వెయిట్ ఫర్ 1 year, హార్మోన్స్ అన్నీ ఫ్లష్ అవుట్ అయ్యి యూనో యూ విల్ కంప్లీట్లీ కమ్ టు అ స్టేబుల్ వెయిట్. అప్పుడు దెన్ వీ కెన్ ప్లాన్ మామీ మేక్ ఓవర్ ఫర్ యూ. బట్ ఐడియల్ టైమ్ వుడ్ బి ఆఫ్టర్ యూ ఫినిష్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము మార్కెట్లో చూస్తే ఎట్లా ఉందంటే దెర్ ఆర్ ఆయిల్స్, ఈవెన్ క్రీమ్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి దట్ దే ఫిక్స్ దట్ లూజ్ స్కిన్ కానీ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అండ్ ఆల్. ఎంతవరకు నిజం? సో అవన్నీ ఫేక్ అండి. నథింగ్ విల్ వర్క్. ఓకే. ఓకే, ఫర్ లూజ్ హ్యాంగింగ్ సాగీ స్కిన్ nothing will work. Okay, they're just trying to sell the products and you're wasting money, waste చేసుకుంటున్నారు, time waste చేసుకుంటున్నారు. So creams will not improve the sagging skin or anything. To a certain extent, pregnancy లో ఉన్నప్పుడు if you do massage for the abdomen and all, స్కిన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అనేవి కంప్లీట్గా ప్రివెంట్ చేయలేము, కానీ కొంచెం అంటే అంత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి యూ కెన్ సమ్వేర్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ కొద్దిగా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. బట్ సాగీ స్కిన్ అనేది క్రీమ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అట్ ఆల్. అబ్సల్యూట్లీ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అండ్ మనీ ఆన్ దట్. అస్సలు చేయవు. సో ఎక్సర్సైజ్, హెల్దీ ఈటింగ్ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్లీ you have to follow all those things, irrespective of whether you undergo any procedure or you don't undergo procedure. You have to exercise and you have to eat healthy food. Okay. But creams అనేవి it won't work. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలా ఉన్నాయి కదా, హైఫూ కానీ అండ్ యూనో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ ఫర్ లూజ్ స్కిన్, అవి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుంది? Yeah, to be very honest with you, all the non-surgical options will help only to a certain extent. So if you're talking about double chin or if you're talking about some areas over the arms, కొంతవరకు ఫ్యాట్ కంటెంట్ని రెడ్యూస్ చేయడం కానీ, ఫేస్, నెక్, టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్మ్స్. బట్ బెల్లీ ఫ్యాట్ని తగ్గించాలి అంటే టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. డ్రాస్టిక్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే సర్జరీ ఇస్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ దట్ టు ఫర్ అంటే పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ, మల్టిపుల్ డెలివరీస్ అయిన తర్వాత సాగింగ్ స్కిన్కి టమీటాక్ ఇస్ ది ఓన్లీ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్ అని కూడా ఉంటాయి? On the tummy it doesn't work. I've seen a lot of videos, people showing before afters. I think 90% of them are AI edited because all these options are not going to work. You're just wasting your money ante. And I'm just being honest with you. Yeah, not that ante surgery change ko mani kaadu, but the non-surgical options only కొంచెం వరకే ఫ్యాట్ ఉంది, యంగ్ ఉమెన్ అండ్ సింగిల్ ప్రెగ్నెన్సీ, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ విత్ దర్ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళకి టు అ సర్టన్, అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డ్రమాటిక్ రిజల్ట్స్, దెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్. అది. బట్ 2-3 ప్రెగ్నెన్సీస్ అయ్యి టూ మచ్ ఆఫ్ సాగింగ్ స్కిన్ ఉంటే నన్ ఆఫ్ దీస్ విల్ వర్క్. సో మీరు చూస్తూ ఉంటే ఆఫ్టర్ బేబీ ఒక 1.5-2 years వచ్చిన తర్వాత కూడా దే డోంట్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ మదర్స్. వాళ్ళకి ఇష్టమైన డ్రెస్సెస్ వేసుకోవాలన్నా కూడా యూనో ఆర్మ్ ఫ్యాట్ ఉందనేసి దే డోంట్ వేర్ స్లీవ్లెస్. ఇంకేదన్నా యూనో వెన్ ద బీచ్ టైంకి వెళ్ళినప్పుడు దే డోంట్ ఫీల్ లైక్ వేరింగ్ ఆల్ దాట్. అండ్ యూనో వెన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటిమేట్ మూమెంట్స్ విత్ దర్ పార్ట్నర్ ఆల్సో దే డోంట్ ఫీల్ యూనో కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ సెక్యూర్డ్గా ఉండరు. సో అట్లాంటి వాళ్ళని మీరు చూస్తూ ఉంటారా? డెఫినెట్లీ అండి. యూనో అన్ఫార్చునేట్లీ కొంతమంది వచ్చి చెప్పినప్పుడు యూ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. యునో సమ్టైమ్స్ మదర్స్ కమ్ అండ్ టెల్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత బ్రెస్ట్ డీఫ్లేట్ అవ్వడం వల్లనో, లేదా అబ్డోమెన్ సాగీగా ఉండడం వల్లనో, లేదా వజైనా మరీ ఎక్సెసివ్గా లాక్స్గా ఉండడం వల్లనో, బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యాంగింగ్ స్కిన్ ఎనీవేర్ అక్రాస్ ద బాడీ అట్లా మొత్తము అలా ఉండడం వల్ల చాలామంది హస్బెండ్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అఫైర్ విత్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఇలా కూడా చెప్పిన. సో ఐ వుడ్ వాంట్ టు గెట్ ప్రొసీజర్స్ డన్ సో దట్ యునో హీ డజంట్ గో అవుట్ ఫర్ అనదర్ ఉమెన్ అనే వాళ్ళు కూడా వస్తారు క్లయింట్స్. వాళ్ళే ఎక్కువ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ సాడ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ టెల్ దెమ్ ఫార్ ష్యూర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దట్ అమ్మా నువ్వు ఈ ప్రొసీజర్ నీ కోసం చేయించుకుంటే చేయించుకో,
గ్రేట్. ఇఫ్ యు నాట్ ఆర్ ఫర్ అదర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ పర్సన్స్. ఈ ప్రొసీజర్ చేయించుకోవడం వల్ల, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ యువర్ హస్బెండ్ ఇస్ కమింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యూ, అలాంటి వాళ్ళని వదిలేయడం బెటర్. Okay, if a man is not able to respect the changes that a woman goes through post pregnancy, then I think it's not worth living with that person. Yeah, because of him, the baby is his baby too. So both of you are parents. No, you cannot body shame your wife, and just because of lack of pleasure, you cannot just leave her, or you cannot. If a woman says, I do not want to go through these mommy makeover surgeries or whatever, the husband cannot force directly or indirectly. Right? So నేను కన్సల్టేషన్కి వచ్చినప్పుడే ఐ టాక్ టు దెమ్ అండ్ టెల్ దెమ్, మీకోసం మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాను అని అనుకుంటే మాత్రమే ఈ ప్రొసీజర్స్ చేసుకోండి. వేరే వాళ్ళ కోసమో, పార్ట్నర్స్ కోసమో, హస్బెండ్స్ కోసమో, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కోసమో చేసుకోవద్దు. ఆర్ సొసైటీ ఆర్ పియర్ ప్రెషర్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ దోస్ థింగ్స్ డోంట్ గెట్ ద సర్జరీ డన్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఫర్ యూ, యూ గెట్ ఇట్ డన్. But fortunately we also see husbands coming and saying, my wife భయపడుతుందండి, నేను చెప్తున్నాను, she's unnecessarily, she's not, social embarrassment, she's not coming out for gatherings and all that. I'm telling her, go through these procedures, I have done the research, ila ee procedure safe ena, you think good, actually coin being side. Yes. This is the other end, of the spectrum of the men. They say ఈ ప్రొసీజర్ నా వైఫ్ కి ఇష్టం లేదు, బట్ నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, సో దట్ షీ విల్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. ఇస్ ఇట్ సేఫ్? ఇలా అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వెరీ సపోర్టివ్ పార్ట్నర్స్. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, అండ్ we try to counsel the mothers that it's a very safe and you're very lucky to have a supportive partner with you అని. చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అనుకోండి, బట్ plastic surgery at that particular point of the time, it is more empowering. Like, when you get these procedures done with the support of your partners and all, and then once you finish your downtime and recovery phase anta finish ayin tarvata, the confidence that you have, I think you might be seeing more patients ni chusta untaru. Chusnappudu I feel very happy. That is what pushes me forward in life. This profession also. It's very empowering for the patient as well as for the surgeon also, actually. Okay. So is postpartum body dysmorphia a real clinic condition? How do you know if a woman is experiencing a genuine body image distress? So like we discussed, చాలా మందికి genuine గానే they feel disconnected from their body, from their pre-pregnant state, the changes, the physical changes they go through. But we also see some women బానే ఉంటారు, but they feel something is wrong with my body. See, some కొంచెం చేంజ్ లేకుండా how can you expect? Because you're giving birth to a new life. So obviously there will be some changes in your body, and you have to endure those changes. You have to, enjoy those changes, embrace them. True. But if it's something that is, bothering you physically, mentally, then you get a procedure done to correct them. But if it's not bothering you, and memu consultation ayin tarvata kuda, if we identify those reasons as not very significant that you have to undergo surgery for sure, then I think sometimes we even try to counsel them. Sometimes we send them to psychiatrists for counseling, for reassurance, to tell them that మనీతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఇవన్నీ నార్మల్ ఫిజికల్ చేంజెస్ that you go through. ఉంటారు చాలా unrealistic, especially when people when they see the social media and all, దానివల్ల unrealistic expectations తో they feel ఏదో అయిపోతుంది అని ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు. అండ్ sometimes they take drastic decisions like not going in for another pregnancy. ఇలాంటివి కూడా భయపడి, నేను ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నానంటే ఇంకొకసారి ప్రెగ్నెంట్ అయితే నేను ఇంకేమైపోతాను అన్న భయపడుతూ ఉంటారు. I think at that time you need a lot of counseling for that. And you see that kind of patients? Yes, we do. Sometimes we tell them, see, it's not like మా ఆఫీస్కి వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ని సర్జరీకి కన్వర్ట్ చేయడం కాదు. సమ్టైమ్స్ యూ నీడ్ టు టెల్ దెమ్ నో.
That's very important. True. You need to tell them that no, nothing is wrong with you. You are absolutely fine. Just that they need that reassurance from the doctor. When the doctor themselves examines and tells them that, aim problem ledamma, you're absolutely fine ante, then a lot of them will actually get convinced and they'll be happy. They'll go ahead with their life. Some people will need extra help, like the psychiatric counselings and all that, but they will definitely sort it out. Ante danik kuda there is multiple counseling sessions, treatment, medical treatment. Sometimes you have to be on certain medications. It's real because that body dysmorphic syndrome is real. And postpartum kaadu, in general also we see it, unrelated to pregnancy, but it's pretty common post pregnancy also. Yeah. So for a mother who has never underwent a surgery before, what does the mommy makeover surgery process actually look like from the consultation to the recovery? Yeah, so usually we see mothers after maybe 1 or 2 years of delivery, వచ్చు లేదా 5 years down the lane అన్న మాకు present చేస్తారు consultationలో. When everything fails, diet, exercise, everything fails, they come to us. So we give them first a plan about exercise and diet. And once they reach a stable weight, that is when we advise them the procedures. Analyze chesi em procedures kavalo advise chestamu. Of course, they have to go through a couple of blood tests and scans and all that. And once we give them a plan, we can schedule them for surgery. And like I said, one surgery aina multiple combination of surgeries aina gani the downtime is the same. And after recovery, it is pretty easy for them to go back to their lifestyle. It is as simple as any other surgery for a non-pregnant woman also. So it is almost the same surgery. What about the follow-ups and all? So follow-ups kuda, because mommy makeover ante, that's why we designed it so that the number of follow-ups post surgery will be less. So that babies తో ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అని. So we make sure that we sometimes send the nurses home care కి పంపిస్తాము for the dressings and all that. And only if it's required, if something has to be seen by the surgeon, then they will have to come to the hospital. Otherwise, if they are having a very young toddler at home, we support them with home care too. Great advancements actually. సో ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గరికి ఆఫ్టర్ డెలివరీ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ షీ షుడ్ మీ దగ్గర అన్ని రివీల్ చేయాలి, బికాస్ హర్ మెడికల్ హిస్టరీ కానీ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ కానీ బిఫోర్ ద మామీ మేక్ ఓవర్. రైట్. సో మామీ మేక్ ఓవర్ ఈజ్ నాట్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ప్రొసీజర్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ మల్టిపుల్ ప్రొసీజర్స్ ఒకటేసారి చేస్తాము. అండ్ బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ మదర్ పోస్ట్ డెలివరీ, చాలా హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఫర్ సమ్ పీపుల్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాము, ప్రెగ్నెన్సీలో న్యూ ఆన్సెట్ డయాబెటీస్ రావడము. సో మెడికల్ హిస్టరీ అనేది ఆర్ థైరాయిడ్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్కసారి, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, బికాజ్ ఇవన్నీ కూడా వూండ్ హీలింగ్కి ప్రాబ్లం అవుతాయి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ రివీల్ యువర్ ప్రాపర్ మెడికల్ హిస్టరీ, కొంతమంది నాకు షుగర్ ఏం లేదు అంటారు, బట్ దెన్ వెన్ యూ సీ వూండ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ఇఫ్ యూ ప్రాపర్లీ ఎంక్వైర్, దెన్ తెలిసే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం షుగర్ ఎక్కువైంది అని చెప్పి. సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద మెడికల్ హిస్టరీ ప్రాపర్లీ, సో దట్ విల్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్, బికాస్ ద ఇన్సిషన్స్ పెద్దగా ఉంటాయి, కట్స్ స్టిచెస్ అన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వూండ్ హీలింగ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆల్ ద మెడికల్ హిస్టరీ ఇఫ్ యూ రివీల్ ప్రాపర్లీ, దెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అసిస్ట్ యూ. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అఫ్ కోర్స్ వీల్ రన్ ఆల్ ద టెస్ట్ సర్జరీకి వెళ్ళే ముందే, అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే డోంట్ రివీల్ ఆల్సో వీ విల్ గెట్ టు నో ఇన్ ద రిజల్ట్స్. బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యువర్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అండ్ టెల్ దెమ్ ఆల్ ద మెడికల్ హిస్టరీ, as well as I think most importantly you need to be very confident about going for these procedures. And mentally you should be ready for this surgery. Otherwise the recovery is going to be, obviously it's a very painful procedure, so recovery lo you have to be very strong. So me kosam మీరు ఆనెస్ట్గా యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ టు యువర్ సెల్ఫ్. డూ దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ నాట్ ఫర్ ఎనీవన్ ఎల్స్. మెంటలీ యూ షుడ్ బీ బోల్డ్. Physically you need to be strong to go through all the recovery phase and all that. So I think that's it. Medical history anta kuda honest ga chepte, then there'll be no complications.
So finally, what Mm. message you wanted to give to our podcast, like, Indian mommies? Yeah, so like I told you, especially South Indian culture లో ఆ సాక్రిఫైస్ అనేది మదర్స్ థింక్ మనం ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తే మనం అంత గ్రేట్ అని. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ దట్ మాతృత్వం, దిస్ మదర్హుడ్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అమేజింగ్ రోల్స్ దట్ యూ ప్లే ఇన్ యువర్ లైఫ్. బట్ what is more important is you want your family to stand strong, right? And you want your kids to look up to you, take you as an inspiration, and vallu they shouldn't go through what you have gone Yeah. through. That means you have to take care of yourself. మనం రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి. Yeah, you have to be a role model. Meeku, if your daughter is going through these changes, would you allow your daughter to just be like that and No. then sacrifice everything? No, right? No. Then why do you do it? So I think every mother, చాలా మంది ఏదో పెద్ద త్యాగశీలులని ఎవరేం కిరీటం పెట్టారు పెట్టరు. మీకు ఎక్స్ట్రా పద్మశ్రీలు ఏం రావు. సో ఐ థింక్ it's not about being selfish. True. I think sometimes selfish kuda better in this case. You're not being selfish. You're it's just your being body. you're just yourself. caring for yourself by for example, if as doctors, if we don't take care of our health, will we do justice to the patients? No. Now, is taking a good care of our health, is it called being selfish? No. Kaadu kada. As doctor, if I be strong, only then I can take care of my patients. Now the society also benefits out of it. I'm not being selfish here. I think every mother should think like this. Now, if you take care of your health, if you stand strong, and if you come forward, then your kids, not just your family, even the society will definitely respect you for that. Don't feel guilty or don't feel embarrassed to get these procedures done. Pregnancy enta natural, పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ చేంజెస్ బాడీలో రావడం అనేవి కూడా న్యాచురలే కాబట్టి అండర్గోయింగ్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ జస్ట్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ స్కిన్. యు ఆర్ జస్ట్ రీకనెక్టింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, అంతే. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే అదేదో ఫేక్, ఏదో ప్లాస్టిక్గా అయిపోతాము అన్నది పక్కన పెట్టి అవన్నీ మిత్స్. మీడియాలో ఉండే అన్ఫార్చునేట్లీ మీడియా క్రియేటెడ్ దీస్ మిత్స్. So I think it's high time now media plays the role of actually spreading the awareness about these procedures. Every mother, if she has the power to give birth to a new life, I think she deserves a mommy makeover too. True. Not that she has to undergo surgery. Adi natural ga ఒకవేళ వీలైతే డెఫినెట్లీ వీఆర్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ బై జస్ట్ గివింగ్ యూ అడ్వైజెస్ కొన్ని చేంజెస్ చేయడంలో లైఫ్ స్టైల్లో. బట్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ హెల్ప్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ నాట్ హెసిటేట్ టు గో ఫర్ ద హెల్ప్ అని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్సైట్స్. ఇది నాకే కాకుండా అందరికీ కూడా ఒక థెరపీ అండ్ అవేర్నెస్ లాగా కూడా ఉంటుంది. యా, డెఫినెట్లీ. ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ మదర్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ట్రూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ యువర్ షో.